Когда у нас что-то болит, мы можем использовать слово ache, но только с 5 частями тела. Голова – headache, ухо – earache, зуб – toothache, спина – backache и живот – stomachache. I have a headache. My toothache is terrible. А если у нас болит что-то другое, тогда используем слова hurt, pain, painful. My arm hurts. I hit my toe. It's very painful. Oh, I have a pain in my neck. А еще вы можете сказать you are a pain in my... А еще есть такое интересное слово, как sore. Например, у меня болит горло, I have a sore throat.